ዛሬ ተከስተናል እንግዲህ ያው አብራችሁን እንደምትቆዩ ተስፋ እናደርጋለን በባለፈው ጉዳይ ላይ በባለፈው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ በተነጋገርነው መሰረት አንዳንድ ሰዎች በርግጥም በጣም ደስ የሚል ሐሳቦች ተሰጥተውናል ያበረታታናል እንደዚህም ደግሞ ኢንቫይት ሆነው ለመመጣት እንደኛ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ደግሞ እንድንነጋገር ፈቃደኛ ይሆኑም አሉ እንግዲህ ያው ዛሬ በጊዜ ያለመመቻቸት ምክንያት ለዛሬ አስበን ነበር አልተሳካለንም ያው በተቻለ መጠን የሁላችንን ምቾት አስተካክለን ለማቅረብ እንሞክራለን ያንን ቃል ለመግባት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ሁለተኛ ነገር ዛሬ እንግዲህ ያው ለንደን ቀዝቀዝ ብላለች እና ሁሉም እንደምታዩት ነው ሁሉም ኮፊ ነገር ትኩስ ነገር ይዘዋል ምናምን ነገርና እኛም ተጨማደን ነበር ውጭ ያለነው አሁን እዚህ ከገባን በኋላ ነው ትንሽ ፈታ ያልነው ያንን እንግዲህ እኛም ተቋደሱን ለማለት ነው እንግዲህ ምግባችንም ምንድነው ዳቦ ተቋደሱን ለምግባችንን ቡና አይለንም ምንድነው ለስላሳ ነው ያለው ለስላሳ አለን እንግዲህ እሱን ተቋደሱን ለማለት ነው እንኳን ደህና ቆያችሁን ስላገኘናችሁ በጣም ደስ ብሎናል እንኳን ደህና ቆያችሁን How is everyone doing? Everyone's okay. Yeah. ሰላም ነን አየሩ እንዴት ነው በነገራችን ላይ ወይ በጣም ይበርዳል በጣም It's cold, it's freezing. እኔ እንደውም አየሩ ጨምደድ ያለ ነው ስላልኩኝ አቀለልኩት መሰለኝ እንዴ በጣም እውነቱን ተናገሩ ምድር ላይ ምንድነው ይባለው መሬት ላይ ያለውን ነገር ተናገሩ Yeah. It's true. በጣም ይበርዳል I think the weather's changed definitely in like in 2 weeks. ባለፈው ከመጣም በኋላ አይደለ Yeah. ይበርዳል የባለፈው እንደውም ሰላም ነው እየተቀየረ ምናምን መጥቷል It was like 14 degrees, I think. That's a miss number. And then now it's like almost 3, 4, yeah. So it's cold. ዲሴምበር አይደለ ዊንተር ገብቷል ስለዚህ Yeah. ገርጣታ ፊት እንደገና ደግሞ ቢገረጣም አይድነቃችሁ ለማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ወቅቱ ነው It's true. So how did you spend your weekend then? Like what did you guys get up to? What did anything special that you guys did or I know that we did something special. ፍሬምን አደረክ በምን አሳለፈ በሩጫ ተመሳሳይ መልስ የላይፍ ሩጫ Yeah. I think some of us went as well, didn't we? To the protest. Yes. Yes. ትልቁ ጉዳይ የዛሬ ሳምንት አይደለ Yeah. Imagine 2 weeks already since we went. ለዛ ነው ሳንቀርጽም የቀረነው I think በኋላም የቀረነው በእውነትም ማለት ሁላችንም ያው የለንደን ላይፍ ሁሉም በየራሱ ቢዚ ነው እንደዚህ ፕሮግራሙን አስተካክሎ ወደ ሰዓታችንን አጀስት አድርገን ለመገናኘት በጣም ይከብዳልና ለዛም ነው በየሳምንቱ ለማድረግ ትንሽ የከበደን ያው እንደምትረዱን ይገባናል ይሄ የፕሮቴስቱ ጉዳይ ግን በጣም እናት ሀገራችንን ያው ያለችበትን ነገር ሁላችንም እናቀለን ታገባው እንዴ No. ፖለቲካ አይደለም የሀገር ጉዳይ የሀገር ጉዳይ ሀገራችን ስለሆነች በሀገር በሚመለከተኝ ደረጃ በመመጥነው መጠን እንግዲህ ለምንና ያው ደስ የሚል ነበር ፕሮቴስቱ በጣም ደስ የሚል ነበር የእውነትም ደግሞ በቃ ሀገራችን እንደዚህ ከዚህ ቋት ውስጥ ወጣ ብርሃኗ የሚወነጨፍበት ዘመን እንደሚመጣ የሚያሳይ ነገር ነው ያለው የእውነትም ደግሞ ያው አንድዬም ጥሎ ስለማይጥላት ያ ነገር የታየበት ነበርና በጣም ደስ ነበር ለንደኖችን መላው ዩኬ ከተለያዩ ሲቲዎች ናቸው የመጡት በጣም በእውነት በዚህ አጋጣሚ መላው ኢትዮጵያውያን እንኳን በዚህ በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ ምክንያቱም እንደዛ አይነት ፕሮቴስት የሚያክል ማሲቭ የሆነ ህዝብ እኔ ከመጣው ጀምሮ አልነበረም የለም እና የባለፈው የእውነት ነው ማንም ተጎትቶ ሳይሆን ልቡ ተነክቶ ነው ልባችን ተሰብሮ ነው ያደረግነውና ያ በጣም ደስ ነበር እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ብርሃኗን ያፈንጥቅልን ምንስቅባት ሀገራችንን ስንጠራት ልባችን የሚሞላበት ዘመን ያርግልን ያ ደግሞ እንደሚሆን በጣም በእርግጠኛ ነን ያን ነው ሀገራችን I think it was quite amazing, right? Because I went to 2, if you remember. I went to the one Saturday like Jennifer, and then I went for a second day on Sunday. So I was thinking Sunday, I'm not going to go to the Sunday one because I'm tired, I'm exhausted. I walked, as you remember, how much I walked like 2-3 miles with the protest. It was really amazing. Sorry, የቅዳሜ ፕሮቴስቱ ምንድን ነበር? Okay, that one was more to do with the vaccine passports and so it was a bit about the vaccine but obviously the second one as you guys know was like more for Ethiopia and unity and so forth but the amazing thing is I was expecting the one on Saturday to be more busy
but actually the one on Sunday there was more people there. So it was amazing to see like the level of unity and the fact that so many people from different walks of life were together and were walking, and it was really like, I think he was discussing something about identity, if you remember, and you know it connects really well to identity, because when you see that even though we've been living in a different agarust for however much time, that you can see that patriotism and that, you know, the feeling of being connected to Ethiopia is still very strong in people. It gives you, even if በዚህ ሀገር ውስጥ ረጅም ጊዜ ተኖርክ and you have an identity crisis, it puts you back to I have a country that you know cares about me. It's the place that my family are from, my generations are from. So it was very good to see. I think especially for the young children, because ብዙ ልጆች ነበሩ, a lot of kids were there, you know, and they had more passion just as much as the adults. If you remember, we was listening to the young girl on the teleprompt on the loudspeaker, and she was the one calling for the chant. It just shows you how deep rooted the identity is. ማለት እዛ ላይ ምን ታያለሽ መሰለሽ፣ ሁሉም ስቲል በጣም ሎንግ ወክ ነው ያደረግነው። በነገራችን ላይ በጣም ረጅም መንገድ ነው የተጓዝነው፣ ግን ሁሉም ኤነርጂ ፉል ነበረ። በቃ የሆነት ምን ብዬ ልንገርሽ ማለት ውስጣችን የቆሰለበት ያረ ነገር ስለነበረ በቃ ያንን አውጥምቶ ማንጸባረቁ ለእያንዳንዱ ለወጣው ህዝብ በቃ የሆነ ትልቅ መድረክ ነበር። በጣም በቃ ያን የማውጣት መድረክ ነበርና ያ በጣም ደስ ይል ነበር። በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ማናችንም ያው እንግዲህ ሀገራችን ያለችበት ወቅቱ በጣም አስቸጋሪ ነው። እኛ ሀገር ቤት ያለው ወጣት ሀገር ቤት ያለው ህዝብ ነፍሱን ነው የገበረ ያለው ገባ በነፍስ ነው ያለው። እኛ እነሱ በሞቱባት ሀገር እነሱ በወደቁባት ሀገር እኛ እዚህ ሆነን ብዙ አስተያየቶችን ምናምን ነገር በዩቲዩብ ላይ እንሰማለን። ያ ነገር ባይሆን ደስ ይለኛል። ልዩነት አይኖር ማለት አይደለም። ሰዎች እንኳን የ120 ሚሊዮን ህዝብ ቀርቶ አይደለም ሁለት ሰዎች እንኳን ልዩነት ይኖራቸዋልና ይሄ ግን የልዩነት ጉዳይ አይደለም። ይሄ የሀገር ጉዳይ ነውና በአንድ መስመር ላይ ብንሆን አንድ ያን ነገር ነው ማለት። ሁለት ትልቁንም ዋናው ነገር ግን እንደውም መድረክ አጥቼ እንደውም ፈልግበት ነገር ማውጣ የራሴ ስሜት ነው። ወጣቱ እዛ ጋር እየሞተ ነው፣ ነፍሱን እየገበረ ባለበት ዘመን እኛ ደግሞ እነሱ ነፍሳቸውን ሰጥተው ባቆሙባት ሀገር እኛ ለእረፍት ብለን እንሄድባታለን፣ እንዝናናበታለን። እና እኛ እዚህ ጋር አሁን ስለ ጮህን አንድ አሪፍ ነገር ነው፣ ወተን ድምጻችንን ማሰማት በጣም አሪፍ ነገር ነው። ግን እንደኛ ውጭ ሀገር እንደሚኖረው ህዝብ በቂ አይደለም፣ ከዛ በላይ ይጠበቅብናል። That's true. I think you're right on that, you know. ምክንያቱም እንደውም በአሁኑ ሰዓት እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዘምቷል። ብዙ ከኛ የበለጠ ታላላቅ በኢትዮጵያ ውድ የተከበሩ ወንድሞቻችን ታላላቅ ሰዎቻችን ዘምተዋል። እና እነሱ ያን ሌቭል ድረስ ከደረሱ እኛ የኛስ ወታደርነት ወይ ደግሞ ለኛ ለሀገራችን ምንድነው አስተዋጽኦ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር ከዛ በዘለለ ሰልፍ ከመውጣት በዘለለ ማሰብ አለብን። እያንዳንዱ ሰው ማሰብ አለበት። You know, I just wanted to add, because that's a good point. I don't know if you guys want to add to this as well. It's like, I feel for a lot of people for a very long time, it's you kind of have to, you're in the middle between. It's like an identity crisis, if I want to put it. It's like, because you've lived here for a very long time, you kind of you don't know if you're there or here, and so you're in the middle. And I think when like the protest is a very good example of how to get everybody together and give them that sense of pride about their country, so that you're pushed, motivated to do more. So we needed that, and I think that's always been the problem, because diaspora, if you're living in the diaspora and you're working here, you're raising your children here, it's very easy and it's understandable that you kind of want to make your life here, because it's where you've grown up, right? Like this is for you, this is home. But we need something like those protests, like maybe some form of education to let us know there is home there. That's where you come from. That is just as important as you being here. And it's not just an Ethiopia problem, I think it's an African problem, because if you really see like how many people come out from Africa, better their circumstance, they work, they get all their money, everything,
But because now they're successful here and they have a way of life here, the old, that your ancestral home kind of gets neglected and you don't think about that place anymore. So I think you're right. Like, I think we need to do more, but education is the beginning of it. Having the knowledge about, you know, you come from a very, very proud, you know, very noble, ancient country. You have to maybe take the time to learn about the history, learn about where you come from, because a lot of us, like ancestrally, we might be able to say, you know, grandfather, great grandfather, but we don't actually know ancestrally where we come from, which tribe, all these different things. Now, I think that's important, and I think if we take the time to do that, it will improve the circumstance for our country. And the good thing is, it's happening. It's happening. It's not just it's happening. In Ethiopia, it's happening. all over Africa. Yeah. So Which is I've been watching. There's one guy who's also a YouTuber, and he does a lot of commentary on Africa, and he's a good example of being able to view the world from like a diaspora lens, or from a lens of a young generational person. And when you see how much young people are starting to now want to reconnect to their motherland, reconnect to their African heritage, it's good, and we need to do that. And there needs to be more platform for young people to do that. for young people. Because we can't just neglect the young people and say, you know, young Solon, you don't have an important role to play. You're more important actually than the ones who live here, like who've been living here for longer. Yeah. So it's a beautiful thing, and I think the protest was an absolutely amazing thing. And I don't want it to just be now one protest and then that's it. We're not doing anything else, you know. But you know, እኛ አንዴ ነው ያደረግነው ማለት ለንደኖች ማለት ሁሉንም ኢትዮጵያኖች ማለት ነው። አንደኛ በጣም ደስ ይል ነበር። ለምን እኔ እዚህ ሀገር ስኖር እንደዚህ አይነት ክራውድ አይቻላቅም። እንደዚህ አንድ ላይ ኢትዮጵያኖች ኤርትራያኖች አንድ ላይ ሆነን በቃ ላንድ ነገር የቆምንበት ቢኖር ያየሁት እዚህ ሀገር እስካየው ድረስ እሱ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደስ ይላል በጣም በቃ ዩናይት ያረገንና ማንንም ሰው ተገዶ ላይክ አክሊሉ እንዳለው ተገዶ ምናምን አይደለም በፍቅር ነው የመጣ ነው። በቃ ውስጣችን ገብቶ የሆነ ነገር በቃ ግንፍል ሲል የለም በቃ ይሄ የሆነ ምንድነው ማረግ you've been driven to do it. እውነት ስትረገጥብሽ ገባ እስከ ተወሰነ ሌቭል ትቺና ግን ነገር ላይ እንዴ አይደለም ብለሽ ነው ቦግ የምትይበት እና ምንድነው ማረገው ብለሽ የምትይበት አሁን ብዙ ሰው አለ በገንዘብ ባይሆን በሐሳብ ባይሆን በመጸለይ ሁላችንም የምናረገው ነገር አለ። ግዴታ አንድ ሰው ገንዘብ ስላረገ ብቻ አይደለም ሀገሩን ይወዳል ወይ ማይወድም ተብሎ circumstance ስለሚይዘን ማለት ነው። ግን በዛ ሰዓት ላይ ምንድነው ግን ኢቭን እንኳን ይሄን ባላረግ ይሄን እናረጋለሁ የሚል ኢትዮጵያዊ ነው የወጣው ሁሉም የወጣውና እንትኑ ደስ ይል ነበር። ኢቭን ብርዱ አልተሰማኝም። ልክ እስከ መጨረሻ ታይም ላይ ነው ልክ ሲጨርስ ነው እንዴ አልኩኝ ይሁን ብርድ ነበር እንዴ ብዬ ነው ስንቀጠቀጥ የነበረውና በጣም ደስ ይል ነበር። ግን አንድ ነገር እንደው እንደ አስተያየት ያየሁት አሜሪካኖች ኪፕ በየሳምንቱ ነው የቀጠሉት አላቆሙም እስከሚሰሙ ድረስ ነው ሄዱት እና የኔ ላይክ እንደው ቢሆን እኛም ያንን አይነት በሳምንት እንኳን ባይሆን በሁለት ሳምንት አንዴ ሂደን ብቻ ሳይሆን ሁሌ የሆነ የተወሰነ ጊዜ ሂደን ድምጻችንን ብናሰማ አንድ አሁን ሆኗልና በቃ መቆም አይደለም እና ደግሞ አንደኛው ደግሞ በጣም ያየሁት ነገር ምንድነው ሂደናል ሁላችንም ሂደናል ግን ሞር እንትናችንን አሰማን ብዬ አልልም ድምጻችንን አሰም because የሚያሰም ወይም ደግሞ ኦርጋናይዝ ያረጉት ሰዎች even though so beautiful ደስ ይላል ያረጉት ነገር በጣም ቢሆንም ግን የሆነ አንድ ሰው ሆኖ ወይም ብዙ ሰዎች ሆነን ምን ከተልበት አልነበረም አይተ እንደሆነ ፊት ለፊት ወይ ሰው አለ ወይ ከኋላ አለ ግን አንድ ሰው ተመድቦ መሃል because ብዙ ነና ስለዚህ የሆነ you mean like organization እሱና ወይም ደግሞ ኤምባሲው ጋር ስንደርስ የነበረው የሆነ ትርምስምስ ብሎ ነበር እና ሜቢ ያንን ብናስተካክለና ሞር ከሙዚቃው ምኑ የሚቅርና ድምጻችንን የምናሰማበት ይሄ የኔ ኦፒኒየን ነው ማንንም ኦፌንድም ለማለት no I mean it's just my opinion ግን አሁን የአሜሪካኖቹን አይታችሁ ይሆናል I don't know እኔ ግን ስከታተል ነበር
በጣም ያሰሙ ነበረ ማለት በደንብ በቃ ሜሴጅ በዝርዝር ማሴጅ ይዘው በዝርዝር ነው የሚያወሩት አንደኛ ደግሞ እንግሊዘኛ ነው because አሁን አማርኛ ብናወራ is no point because ማሴጃችን በእንግሊዘኛ መሆን ስላለበት you know can I add something as well which I think is quite important in America a lot of the Ethiopian diaspora in America live in Washington and I think Washington DC and California they live in and they California and Washington DC are very they're Democrat states okay so what the protesters did and this is why I said about it shouldn't just stop with the protest it has to go beyond that and I think protesting is good because you're getting the message out but once you put the message out what are you doing next so in America what they did is the Ethiopian diaspora who are living in Democrat states they said to the Democrats look if you're not listening to us about what's happening back home with and they're not just picking sides they're saying with the violence and the death then we're going to move our support from you to the Republicans and obviously that will make the Democrats listen because there's a large proportion of Ethiopians that vote Democrat. Yeah. So it's like understanding that even though we're here, we still have power to make the change through the political system that's in the country. So for example, in Baziagarust, if most of the Ethiopians collectively got together, like I know there's Ethiopian communities and stuff like that. And they've been voting, let's say, for conservative for a very long time, right? And then suddenly all of this has happened now, and they said, you know what? All of this is happening under the Conservative Party. We're no longer going to vote for you until you change, or we're going to start voting Labour. What do you think is going to happen? The Conservative Party will have to start changing some of the way that they talk to the Ethiopian government, the Ethiopian people, and they'll have to switch their stance. So it's important to know how much power we have as a people if we get together. The problem is, like I said, it's like all of us, we live our lives, we have lives to live, but if we're thinking about back home and what's happening, then we have to get together, we have to use our collective power. Individually, kabadno to change anything. You can't change. We have to. We have to. I was thinking, instead of the weekend kamarak on the weekdays marak bichal because on the weekend manam so office it's true everybody's at home I mean on hidden America embassy but they're not there so your message gets kind of you're just shouting to johalla you know but most of the offices are closed so let's see sra balebet kan but then that's the thing ኢትዮጵያውያኖች ለኛ በዛ ሰዓት ደግሞ ስራ ነው you have to make sacrifices አሁን በዛ ላይ ደግሞ ፍቃድ ማግኘት አለባቸው በዛ ሰዓት ላይ ብዙ ነገር አለ ገብተዋል like ሌላውን ሰው ታረግበት አሁን ለምሳሌ ዊኬንድ ላይ ታርስዴይ ቢያረጉት ታርስዴይ ብዙ ሰው ስራ የሚሄድበት ነው መንገድ ለተዘጊ ነው ገብተሻል ብዙ ነገር አለው ስለዚህ I don't know how it works እንዴት እንደሚሰራ አላቅም ግን I think የሆነ እንትን ሳይኖር but then people came out but I don't know if you feel like I have a point but Sunday like I said American embassy hidden Johan but no but you're right and but they're not in the office that day it's their day off that was going to be that's the thing it's like protests are not there to enforce change you won't very rarely will you be able to change anything from a protest the protest is a means for you to voice your discontent so if you're unhappy with something you obviously gather everyone and you put your message out that what comes next is even more important so the problem is because it's not just an Ethiopian problem I think it's just an African problem we choose to go into our own sections but as such in sections we don't think collectively as one group if we did it would be different I'll give you an example like for example let's use Asians right Asians they even though they come from different parts of Asia when it comes to one particular goal whether it's financial anything like this they get together and they push with their agenda as a whole. This is why when you look at Leicester Square, you see Chinatown. You have loads of Chinese under Safan and Yuzhou.
They're doing everything in the Safar. If you go Stamford Hill, you see all the Jewish people collectively under Latun. So our problem isn't the fact that we just don't have the power. Our problem is that we don't work together for the change. I mean, if you think about how many protests like people have been on from, African diaspora, protest is within our nature, but we need to make the loud. And to make the change, you need to start putting things into action. So it's the good thing is now that the message is out, and a lot of people, even surprisingly, even people from different countries are now joining this because they're starting to understand, because now we're living in the modern day where information is available to everybody. If you have a mobile phone, you have the internet, everyone can see, and they start to see that, yes, Africa or Ethiopia has been unfairly treated for a very long time. And we haven't been given the opportunity to change things ourselves. And I think that's what's needed. And the good thing is, it's the young people that are pushing this now. It's not the older generation, which is what we need. And I think that's a positive thing. And I think they should do more protests, get the message out, but think about what we're going to be doing, following up with that. But overall, the protest was amazing. Yeah. Well done to everybody who turned up. I am proud of everybody who's come out. So, it was just a beautiful scene. Absolutely amazing. Well done to everyone. And Ethiopia, I think, is symbolic of. It's a very important symbol for Africa, because it's still, like we all know, we hear it, from our parents, and it's reiterated to us throughout life. Like Ethiopia is like is the only country that hasn't been colonized. So because it's that beacon of freedom, other African nations will look at us and be like, we're going to follow their example, because we've always been in that position of being free. And I think it's important that we don't forget that, and the position that we play, because we have an important position. It's like if Ethiopia falls to this new colonialism, because that's what it is. New colonialism. That's what it is. If Ethiopia falls to this neo-colonialism, this new form of colonialism, then what does that say for the rest of the African continent? What happens next? And this is why it's important, not just for us as Ethiopians being together, but Africa as a whole to be united in saying, this stops now. This isn't something that we're going to tolerate. We're smart now. We know how you operate. We know how the game works. And we're going to do things to empower ourselves and better ourselves. And that's a beautiful thing. Because 10 years, 20 years ago, it's unheard of. 10, 20 years ago, we were still getting financial aid and debt relief from different organizations. We was always struggling to repay our debts. But now the message is Africa can take care of itself. Yeah. We can take care of it, And which is a good. That's a good thing for me. So. እንደው ይሄ ነገር ማለት ብናወራው እኔ ተመችቶኝ ነው ልንመለስበት እንችላለን ግን የጀመርነው መጨረስ ያለብን ስላለ ይሄንን እስቲ እንደውም እሺ ማለት አሁን እኛው ድንገተኛ ይሄንን ፕሮግራም ይሄንን ሐሳብ ለምን በባለፈው በሰፊው አናወራው we can do that because ብዙ ነገር መነሳት ይችላል ምናልባትም ይሄ እንደውም እንደ ሃይላይት ይሁንና ለተመልካቾቻችን የራሳቸውን ሐሳብ ማምጣት ይችላሉ በሰልፉ በነበረው አሁን በአገሪቷ ባለችው ነገር ላይ ምን ማድረግ እኛ በተለይ በውጭ ያለው ይሄ የፖለቲካ የሀገር ጉዳይ ነው በዛ ስሜት ነው የምናወራው በነገራችን ላይ አድማጮቻችን በጣም እንድትረዱ የምንፈልገው ምን መሰላችሁ ይሄንን ሐሳብ በእርግጠኝነት የምነግራችኋለሁ እናንተም ብትሆኑ በየቤታችሁ ታወሩታላችሁ ስለ ሰልፉ ያላወራ ያለ አይመስለኝም everyone መጀመሪያ ይሄ ራሱ ይሄ ፕሮግራም የተነሳው ቤት ቁጭ ለምናወራው ነገር እያንዳንዱን ነገር ለምን ከሰዎቻችን ጋር ከሀገር ሰዎቻችን ጋር አናወራውም ለምን የሌሎችን ሰዎች ማሳብ ደግሞ አንጨምርበትም በሚል የተጀመረ ሐሳብ ነው ስለዚህ እቤት ምናወራውን ነገር ነው ያወጣ ነው and actually can I add something I think I'll still touch on this subject just before we let it go I think firstly I feel passionate about this topic because the future of Africa is dependent on us so whatever we do
it doesn't matter whether it's just Ethiopians. I mean, I'm talking across the board, Africans. What we do here and the message and the way that we communicate about this determines what the future is going to be for us in Africa. You know, because it's all good, but we always have to realize, like, as much as we think this is our home, it's not. It's a place that we have come to, but it's created this disconnect for us. You know, it's like we're disconnected from our heritage and who we're supposed to be back home. And that's why I said to you, it's like super important that we actually educate each other and other people about it. You know, it's like. Can I just say something funny? It's really funny to hear you talk like that, Adnaf, because a couple of years going back, if I said to you anything about Ethiopia, it's not that because you don't love your country, but if I said to you, where would you like to settle down, or in the future, you would have said, oh, I don't know, UK is my home. I'll get a UK now. And in January, me like, it's good. It's good you asked me. He's completely but it's good you asked me, because now we can touch on this identity that you said, So we need to finish the. It's okay. We'll get. It's good that you asked me about this, or you brought this up, because it ties into what you said about identity, right? Because you see, when I arrived in this country at a young age, right, I had no concept of what life was like back home. So my worldview, how I view the world, is. But the reason why I speak in English is because I feel like I can express myself more in English. So it's my worldview, or the way I see the world, is through the British lens or through the Western lens. I can't see the world through the Ethiopian lens because it's not something I'm accustomed to. I'm not there. Do you see what I mean? But as I'm growing up and I'm getting older, I'm receiving, or I'm taking on more information, and I'm also, maybe let's call it wisdom. I'm becoming more wise, and I'm starting to look at what I have left behind, what Africa is, what Ethiopia means to me, where I get my my purpose, my meaning, right? Because if you don't have that connection to where you come from, you're lost. You're literally just walking around aimlessly trying to find yourself. So did you feel like you didn't have an identity then at that time? Or did you feel like you Go on. Yeah. Did you ማለት UK አገሬ ነው ብለህ ነበር የምታስበው ማለት ነው? When I was growing up, maybe let's say 14, 15, 16, 17, teenage years into like college years, I would say so, because I have no frame of reference. I have nothing to say to me that I have a connection. I think until that point, Ethiopia ስትሄድ አይደል? That Okay. changed you. Okay. እኔ አሁን ኤክስፒሪየንስ እንደዛ ነው። እስከ ተወሰነ አመት ድረስ ስኖር ኢትዮጵያን ይሄን ያህል እንትን አልልም ነበረ። ከዛ ግን የመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ሲሄድ then I fell in love. That's one of it's like falling in love. It's true. It felt like I was falling That's in one love of that is, I would say, single-handedly the most important for me, the most important life lesson. Because you see, when you're living in this country, when you live in the country, you navigate Bagarust. You have to live within this system of the country that you live, right? But when I went back home and I saw for the first time, that there is a different way of life, you know, there's a more, for me, it's a purer way of life. This is just me. When you're in this country, it's all about money. Like 90% of your time is spent trying to make money. And so a lot of the connections that you'd have with people are not genuinely real most of the time. But when you go back home and you experience life for the first time, like for me, I started to see, you know what, there's real friendship here. There is nature here. There is like spiritual. Home? You felt like home. Yeah, but it's not something I can describe in just words. It's something that's much deeper because I'm Ethiopian by blood. You know, it's something deeper. It's reconnecting to something deeper, and so that is one of the greatest life lessons for me, because it changed my perspective. And then the people in there that I meet, even today, my driving instructor, he's like, always talking to me about Ethiopia. He's always saying to me, you know, you're a king. Like I said to him, what do you mean I'm a king? He said, you're from Ethiopia. Ethiopian people, they're kings. That's how some of people view us. Story. You know, the story. Exactly. And
I'm not like I don't have pride, but when I hear these things and I hear that Ethiopia has a very old and ancient history, a long history, how its connection to the rest of Africa, how it was one of the greatest civilizations during the during ancient time. Exactly. All of these things at that age when I was young, I didn't have this information, so I didn't have anything to tell me you're from a great empire or a great country. My reference is when I look at the news and I'm seeing Daha, Sirabu, that's my frame of reference, even though I'm Ethiopian, you see? So the beautiful thing is that's changed now. As I'm older now, I feel like is everything they've said about Ethiopia is not true. It's like, it's just changing the image of such a beautiful country. And so for me, the future, I see myself potentially like when I'm maybe my 60s, 70s, going back home and relocating and living there. I can't see myself being like buried and dying in this country. I can't, and it's fascinating to me. So other people's perspective might be different. So you have found your identity. Yeah. I think identity you know who you are. Yeah. And it comes from knowing where your ancestry is. So you have to learn yourself. ማንነት ራሱ ማንነት በምግብና በመጠጥ የምትገነባው ነገር አይደለም። አሁን ምናልባት በሩጫ ዘመንሽ ምናምን ነገር ፋይናንስን ቢውልድ ላይ የራስሽን ፋይናንስ ቢውልድ ለማድረግ ምናምን ነገር ስታደርጊ ስትበይ ስትጠጪ ጥሩ መኝታ ላይ ስተኚ ምናልባት በቃ this is my life ምናምን ብለሽ ታስቢያለሽ። ግን አእምሮ ግን ወደሽም ጠላሽም የነገር የተሟላልሽ ቢሆንም እስከ ጎደለው ድረስ ማንነሽ እስከ ጎደለው ድረስ መጠየቁ አይቀርም። በተለይ ደግሞ የሆነ እየበሰልሽ በመጣሽ ቁጥር የዛኔ ነው ይሄ የሩጫ ዘመንሽን የመባዘን ዘመንሽን ምናምን ነገር ምን ታስቢያለሽ? ለምንድን ነው ይሄን ሁሉ ነገር ማደርገው የሚለው ጥያቄ ይመጣብሻል መጀመሪያ። That's exactly what happened to me. ያ ደግሞ ምንድነው የመኖር ትርጉሙ መኖር ማለት ትርጉሙ ይሄ እንዳልሆነ ወይ ደግሞ የባዘንሽው ምናምን ነገር ዛጋ የተሯሯጥሽው ነገር እንዳልሆነ ራሱ እየጠየቀሽ ይመጣል። ከዛ ላይፍ ማለት እኮ ይሄ ነው ብሎ ከሰው ጋር መነጋገር በባህል በእምነት ገባሽ በእንደዚህ ነገር ውስጥ ያ ነው ማንነት ማለት በእንደዚህ ነው እኔ ማለት እስከሚገባኝ ድረስ በባህል በእምነት በማህበረሰብ ኮሚኒቲ ነው የምትገነቢው እንጂ በምግብና በመጠጥ አይደለም። ስለዚህ ምግብም መጠጥ ምቾትም አገኘሽም አላገኘሽም ማንነትሽን መጠየቁ አእምሮ መጠየቁ አይቀርም። የዛኔ ነው መልስ ለራስሽ መልስ የሚመጣው እና ምናልባትም እንደው ማጥናፉ ያለው ነው በፊት ፊሊንግ ላይ ኖሮ ይችላል በቃ ይሄ ነው ሀገሬ ምናምን ነገር ቀደም እንዳልኩሽ ነው። ግን የእውነት ግን አሁን አእምሮሽን እየከፈሽ ምናምን ስትመጪ ግን ማንነት ወይ ደግሞ መኖር ማለት የመብላትና የመጠጣት ሳይሆን በቃ ማንነትን የማወቅ እኔ እኮ እኔ የዚህ ምድር ነኝ ብሎ መናገር በጣም ትልቅ መልስ ነው ለአእምሮ። ምናልባት እኛ ስለ ይሄኛው ነገር ይሄ ጥያቄን በቀላሉ ስለምንመልሰው ክብደቱ ላይ ገባን ይችላል። አንዳንድ ሰዎች እኮ አሉ አሁን እንደው በሚዲያ ላይ የምታዩት ከሆነ እናቶቻቸውን ወይ ወላጆቻቸውን ያላገኙ ሰዎች ምናምን ነገር ካደጉ በኋላ where's my mom ምናምን ብለው they start looking for all over the world። ገባሽ? ያ ማለት ምን ማለት ነው? በምቾት ከሆነ they have everything ገባሽ? ግን ማንነት የማይቀር ነው። ይሄ የአእምሮ ጥያቄ ነውና ሰላምሽንም አይሰጥሽም። እኔ ማንነኝ ሰላምሽን ማይጠይቅ ከእንቅልፍሽ በነቃሽ ቁጥር በተንቀሳቀሽ ቁጥር የሚመጣ ጥያቄ ነውና ያንን ለመመለስ እጥፍ ድርብ ትንትና ስንት ኪሎ ሜትር እያቋረጡ ፍለጋቸውን ያገኛሉ ይሄዳሉ። ያ ማለት ማንነት የማይቀር ጥያቄ ነው። እናም ደግሞ ፈቅደሹ የምትመልሺው ነገርም አይደለም ወይ ደግሞ በራስሽ ቢውልድ የምታደርገው ነገር አይደለም። ቢውልድ በተደረገብሽ ነገር ላይ ነው ማንነትሽ ራሱ የሚንጸባረቀው እና ያ እኔ በዛ ነው። What do you think? እኔ ማንነት እኔ የተረዳሁት እና አሁን አክሊሉ ያለው ኮምፕሊትሊ ዲፈረንት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ማንነትን ኤክስፕሌን ሳደርግ ወይም ደግሞ ስናገር አሁን ለምሳሌ አንዳንዴ ማንነት ተነካ ፐርሰናል ዲግኒቲ እና እንደሱ አይነት ማንነት ነው ወይስ አይደንቲቲ you said didn't you? ይሄ አሁን አንቺ የምትይው የክብር ጉዳይ ነው። አሁን እሷ ነው እኮ አሁን ለምሳሌ ማንነት የክብርና የሞራል ጉዳይ የሚባል ነገር አለ። እሱ እኔ አሁን እሱ አይደለም ዲግኒቲ ወይስ ማንነት ማለት ያ ማለት እኔ አሁን where am I from
It's a big question. ነገር ነው እሱን መልስ ስታጪ ነው ዲግኒቲ ማን ነው አይደንቲቲ ነው ዲግኒቲ አላልኩም አይደንቲቲ እኔ ዲግኒቲ አላልኩም እኔ ያገባኝ ማንነት ማለት ከየት መጣው የሚለው ነው አክሊሉ የሚጠይቀው አይደል ከየት መጣው ብቻ but it's connected isn't it it's ግን connected ይሄኛው ኮኔክትድ ነው because አሁን አንዳንድ ጊዜ የሆነ ሚስትሪት ስትደረግ let's say like ማንነት የተነካ አሁን ለምሳሌ እንት no go on I want to hear it ያኔ አሁን ለምሳሌ እኔ ያገባኝ እና ያንተ አሁን ያልከው ማንነት ሁለት ናቸው ማለት ነው በማን because ያንን ለማወቅ ስለፈለኩ የኔ ማንነት አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ማንነት የተነክቶብኝ ያቃልም በስራ አንዳንድ ጊዜ you must be mistreat ልትደረግ ትችላለህ of course መስሪያ ቤት አሁን ስንሰራ አንዳንዶቹ የሆነ ሚስትሪት ሊያደርጉ ይችላሉ ካስተመር እና የዛን ጊዜ ግሩፕ ማለት በከለር እንደሱ በመሆን ምናምን በሚለው እንደሱ ብቻ ሳይሆን በአክሰንት በእንግሊዘኛ ምናምን እንዳይ ነው ወይ በቃ ከየት እንደመጣ ያውቃሉ የዛን ጊዜ ዞር ብለህ ማንነቴ you know like የራስህን ማንነት you're talking about pride okay እንደዛ ማንነቴ ተነካ ወይኔ ሀገሬ እንደዚህ እኮ ትሪት አልደረግም ነበር አገር እኔኮ ይሄ አለኝ ገብቶሻ አገር አለኝ ይሄ እኮ ግን እዚህ ሀገር መጥቼ እንደዚህ ገብቷል ማንነት እና አሁን ግን ያንተ ያልከው ግን ማንነት ማለት ከየት ነው ይሄን እንደውም ቀደም ያብራራሁት ነገር ይሄን ያንቺንም ይመልስልሻል አሁን እንዳልኩሽ አንዱ አንትሪ ቢያረግሽ በእንደዚህ ነገር በፌር ባለው ነገር ትሪት ቢያረግሽ ነገር እንዴ እኔኮ የሰው ሀገር ስለመጣው ነው የሚለው ስሜት ነው የሚሰማሽ አይደል ያ ማለት እኮ አይደንቲቲሽን you find it because እኔም እኮ ሀገር አለኝ ያስተራወቀ ዘፈን እኔም ሀገር አለኝ የሚለው እኮ መልስ ነው አሁን የኛ ግን ምንድን እኔ አሁን ያወራሁት መልስ አምሮ መልስ ካላገኘ ነው ችግሩ አይደንቲቲ ማለት እኔ ደግሞ ምለው አሁን ለምሳሌ ስቲል እስካሁን ድረስ ማንነቴ በጣም በቃ like ብሌም እያረኩ አይደለም ፋዘርን ግን ብዙ ጊዜ በቃ confused የሆነ ምን ነው ወይም እዛው ባደኩኝ ኢትዮጵያ በሆንኩኝ ወይም ደግሞ እዚህ በሆንኩ because መሀል ላይ የምትቀርበት ጊዜ አለ ማንነት በአይደንቲቲ That's what I said if you remember እና አሁን ሁሌ እናድዳለሁ because የምፈልግበት ጎል የምፈልግበት ሪች አላረኩት because ማንነቴ like በየቦታው ስትሄድ በላይፍ circumstance ማንነቴ ሲመካ that's what I'm thinking ማንነት ብለህ ስትል do you believe that Aklilu feels more of Ethiopian more Ethiopian ብሎ ያምናል ካንቺ ወይ ከሱ ወይ ከኔ because እኛ በልጅነታችን ስለወጣን that is a very good question shall I tell you that's a good question but wait by circumstance do you feel like Aklilu is more Ethiopian now than kanchi ወይ ካናፉ ወይ ከኔ or he feels እንደዛ እኔ አልልም አሁን because አክሊሉ ብዙ እድሜውን ኢትዮጵያ አሳድጓል ልጅነትህን ማለት ይችላል ቀደም ያልኩሽ ማንነት የሚገነባው በመግብና በመጠጥ አይደለም በማንነት ነው Do you want my honest opinion can I say I think he does and I'll tell you the reason why because we've been out of the country for such a long time and we've kind of self-identified with this country we've been here I mean let's be realistic how many years like over 20 years Aklilu probably arrived here sooner than us so he has much more of a deeper connection memories አገሩን የሚያስታውሰው you know like sometimes mother ምን ትለናለች መሰለሽ ቁጭ ብለን she's so passionate mother TV ያየች ምን ይያለች she's so passionate and you know why she's passionate ከኛ ይበልጠኛ አንታየንና she's like እናንተ አይገባችሁም መች አደጋችሁበት አለች ለምን ይመስላል እንደዛ ምትለን she explained it to us እኔ አለች ማሽላ ፍርፍሬ በልቼ you know የላም ትኩስ ወተት ጠጥቼ ተባርቄ ጭቃ አብቼ ያደኩባት ሀገሬ ኢትዮጵያ ነች ትላለች ያ ነው ማንነት የሚገነባው በእንደዚህ ነው ነገር ነው በባህል በገባሽ በባህል በእምነት በማህበረሰብ ውስጥ ስታድጊ ያ ነው አንቺን የሚቀርጽሽ okay so now አሁን ያን ከዛ ማህበረሰብ ስትወጪ ነው መንፈስሽ የሚራበው ሆድሽ ሊጠግብ ይችላል በምግብ በመጠጥ መንፈስሽ ግን ያንን ነገር ስላጣ ሉዝ ስላደረገ ያ ነው ማንነት ማለት ያ አንተ አሁን ኢትዮጵያ ስታድግ
ኳስ ተጫውተ friendship አለ you have connection you build relationships ከሰዎች ጋር አሁን ኢትዮጵያ ስትሄድ አንተ አሉ ጓደኞች የትምህርት ቤት ጓደኞች የሰፈር ጓደኞች አሉ አሁን አጥናፉ ይሄድ ወይኔ ልሂድ ገባ we don't know anyone because ያደግነው ውጭ ስለሆነ ጓደኞች አላፈራንም ሰው አናቅም so it's like almost like a tourist ነው የምንሄደው like this is why አንድ ምሳሌ so አሁን ባክሊዱና በእኛ ያለውን ዲፈረንስ እዩ ሁለታችንም ግን ኢትዮጵያኖች ነን ሁላችንም ግን ኢትዮጵያኖች ነን እዚህ ጋር አሁን አይደንቲቲ the way build የተደረግንበት መጠን ነው ሚሊያየን ስሜታችንን the ground base is very important react የሚያደርገን ነገር ሚሊያየን ያ ነው ደረጃው ሚሊያየን ቅድም እንዳልሽ ማዘር የሆነ አሁን በቲቪ አይተሽ አንቺኮ እስማ የሚገርም ነው ምትያሽ ነገር ለሳቸው ግን የሆነ የግርሳት ነው አንድ ነገር ልንገርሽ አሁን እኔና አንቺ ሀገር ቤት ብንሄድ እኔ መንገድ ላይ ቁጭ ሻይና ብስኩት ጮርናቄ ብስኩት የሚሸጥ አለ አሁን እኔ እሱን by the way I love ጮርናቄ እንዴ ማን ይጠላልስ እንደ ሌቦች ስም እንጂ ሌቦች አሉ በቅመም ሻይ ኖ ፓስቲያ ብስኩት ፓስቲ I love that በጣም ነው አሁን እሱን እኔና አንቺ ሄደን አብረን ቁጭ ብለን የመንገድ ሻይ የሚሸጡ ነገር ብንበላ የምግብ ጣዕሙ አንድ አይነት ነው የሚሆነው ለኔም ላንቺም ለኔ ግን የሚሰማኝ ሌላ ነው ሜሞሪ አለ ገባሽ ያ ነው በልጅነቴ ለሽንቀላ ወተና ነገር አንድ ብር ቆንጠ ገብተን መባላ ለኔ ትዝም ያመጣብኝ አንድ ምን ቆርኪ እንጫወት ነበር ቆርኪ I know the caps the bottle cap እንጫወታለን እና የዛኔ አሁን እኮ ልጅነት ደስ የሚለው ያ ነው መከራሽ በእውነት መከራሽ የምትበይበት አሁን ቁጭ ብዬ መከራ የበላሁበትን ነገር ይገርመኛል አሁን አርግብቲ አረባክ ምን መጃጃል ነው የምትይ በዛ ሰዓት ምን አደረግ መሰለሽ እኔ የወንድሜ ልብስ ነው እንደው የምለብሰው ሹራው እና ቆርኪ ለቀማ ብል እንሄዳለን ቆርሚ the bottle the cap of the bottle የቢራ ጠርሙስ የለስላሳ ጠርሙስ ማሻጊያ ማለት ሰዎች በየቡና ቤቱ ተጠቅመው ይጥሉታል እሱን ለማድረግ ነውና እኔ የወንድሜን ሹራብ ትልቅ አደርጋለሁኝ ጉልበቴ ጋር ነው የሚሸፍነኝና ቁምጣ ከስራ አደርጋለሁ ምናልባትም ያው መነጽር ቂጥ የሚባል ነገር አለ ይቀደዳል ቂጥሽ እየታየ ነው ማለት እና እኔ ፓንት ምናልባት ሃይስኩል ስገባ ይሆናል ሃይስኩል ስገባ ይሆናል በትክክልም እንደው መልበስ ምናልባት የጀመርኩም ሊሆን ይችላልና ብቻ ታሪክ እኮ ናሽ ደስ ይላል አረጀው አዩ walk him up ቆርኪልን ለቀማ እንወጣለን በቃ በጣም በባሊ ነው የምናጠራቅመውና እኔ 1000 ደረስኩኝ እኔ 2000 ደረስኩኝ በጣም ነው የምንፎካከረው ከጓደኞቼ ጋር ማለትና እንጫወታለን ደግሞ በ20 እና ሲዝና እንጫወታለን እና ነገር ታዲያ ቆርኪ ለቀማ ብለን እንወጣና ሹራብ የወንድሜን ሹራብ ለብሳለሁኝና እየለቀምን በየቡና ቤቱ እየለቀምን እንደዚህ ታረጋለሽ እና ጧት እኮ ነው የምንወጣው oh my god እና ምንም በቃ ተዛይለንም መርካቶ ዞረን ምናምን በቃ በፒያሳ ዞረን አሉ የሚባሉ ቡና ቤቶች አሉ ማታ የሚሸቀሉ እና ጧት ይጠረጋል ስለዚህ እሱ ለመልቀም እንሄድና ሳናስበው 1 2 ብለን የሰበሰብነው እንዲህ ብጥ ብሎ እንደ ሹራቡን እንዲቆልፈን እንሄዳለን በቃ እና በቃ በጣም ኮፈኒ ነው በረባሶ ነው የምናረጋው የአገር ቤት እንደሞ ፀሐይ ታውቂዋለሽ የሚያግል ነው ያቃጥላል ወበለሽ ምናገር ይሄ ነጭ ነው ምናገር እኛ እሱ ምንም ብርቃችን አይደለም ዱቄት መስለን ብንመጣ አይደለም አሁን በቃ ያ ነው ለኔ ነው የዛኔ ታዲያ 1 ብር ካለን በስማም መንገድ ላይ የሚሸጥ ሻይ ቡና ብስኩት አለ አይደል እዛ ዱቅ እንደና ሀብታም ነን ቆርካችን እንደዚህ ተሸክመ ነው እርጉዝ አርጎን ማለት ነው አርግዘን በቆርኪ ብስኩትና በሻይ እንበላለን እና ያው ለኔ ገባሽ እኔና አንቺ ብንሄድና አዛ ብንበላ ለኔ የሻይና የብስኩት ጉዳይ አይደለም the memory behind it ያ ነው ማንነት ምልሽ እኔ እንደው ጉረኛ እንዳትሉ ያለ ነገሩ በእውነት እግዚአብሔር የልቦናን ይስማ እግዚአብሔር እንደ ልቦና የሚፈቅድልኝ ግን በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ምለው እኔ ያሳደገች ማን የወለደችኝ አንድ ባዮሎጂካል እናቴ አንድ እናት ናት ግን የብዙ እናት ልጅ ነኝ ያደኩት ፕላስ ደግሞ
በቤታችን ሴት የለም ሴት እናታችን ብቻ ናት ሁሉም ወንዶች ነን ወንዶች ግን ሴት እህት የለኝም ብዬ ማስበበትን እንትን የለኝም ምክንያቱም ጎረቤቶች የጎረቤት ልጆች የጎረቤት ሴት ልጆች ምናምን ነገር በጣም በቃ ልብሴን ያጥቡልኝ ነበር እንደውም አንድ ነገር ልንገር ቅዳሜና እሑድ እኛ ሰፈር እኔ የወረዳ 3 የተክልዬ ልጅ ነኝ በነገራችን ላይና ተክልዬ ማለት ወረዳ 3 44 የሚባል ቀበሌዎች አሉ 4-5 ቀበሌዎች አሉ ረጅም ነው መንገዱ አስፋልት ጧት ቅዳሜና እሑድ እየወሰዳችሁ ነው ቅዳሜና ጧት እንግዲህ ያው በዚህ መገጠሚ ጓደኞቼም ካያችሁኝ የራሳችሁን ተንፍሱበት የ43 ልጆች የ30 የሁላችሁም ምን ተዋወቅ ጣል አድርጎ ሐሳባችሁና ምን አለ መሰለሽ ጧት ካሉት ጧት ከበርበሬ በረንዳ ይባላል በርበሬ በረንዳ እስከ 5ኛ ፖሊስ ጣቢያ ድረስ አንድ ረጅም መንገድ አለ እዛ ላይ ታዲያ በቃ የሁሉም እግር ኳስ የሚጫወት ነው ከላይ ወደ ቢያንስ 5 ኪሎ ሜትር ይሆናል ርቀቱና ቦታ ታገኝም አርብ ቅዳሜና እሑድ ማንንም አታገኝም እና ጧት ተነስተን ነው የምንወጣው እኔ ኳስ ልጫወት ምናምን ነገር በቃ ጧት እንወጣለን ምናምን ነገር ታዲያ እንዳልኩ የጎረቤት ሴት ልጆች የወንድሞቻቸውን ልብስ ሲያጥቡ የኛ ቤት ክፍት ነው ሌባ ምናምን ነገር በዳ አይታሰብም ይገቡና ያኪሉ ልብስ የኔ ልብስ ያጡና አውጥተው ያጥባሉ ዋው ይሄ ምን እንግዲህ የጎረቤት ሴቶች ናቸው እንግዲህ አሁን የጎረቤት ማለት ለኔ ግፍ ነው በጣም በእንደዚህ ነውና ለኔ ያ ማንነት አሁን ያ ነው ለኔ ኢትዮጵያዊነት አንዳንዴ አሁን እንደውም በቅርብ ኢንተርቪው ላይ አንቺ እኔ እኮ ለፈለፍኩኝ እሰከ ለፍልፍ ታገሱኝ በእናትህ no it's good we're listening to your story እና የሆነ እንደውም ሚዲያ ላይ አንድ ወቅት ላይ ሳይ ነበርና እስቲ ኢትዮጵያን በአንድ ቃል ግለጻት ምናምን ያሉ ኢንተርቪው ያደርጋሉ ሰዎችን አይ ደግሞ አይ ኢትዮጵያ በአንድ ቃል የምትገለጽ ለኔ እዚህ ጋር አሁን እንዳልኩሽ እናቴ ናት የወለደችኝ ግን ያሳደጉኝ ብዙ ናቸው ኢትዮጵያ ለኔ እነዚህ እናቶች ናቸው ያልኩት ልብሴን ያጠቡልኝ እህቶቼ ናቸው ለኔ ኢትዮጵያዊነት ያ ነውና ለኔ ይገዝፍ በጣም በአንድ ቃል it's hard to explain በጣም ለና በእውነት በጣም ነው እንትን የሚለኝና እንደዚህ አይነት በዚህ አይነት ማንነት ውስጥ አድገህ ስትመጣ ካልወጣ ይጠይቃል ወይ ደግሞ ከሌለ በእንደዚህ ነገር ውስጥ ከሌለ የግድ ይሄ መሆን የለበትም ግን በሆነ ነገር ውስጥ በእምነት ውስጥ በባህል ውስጥ በማህበረሰብ ውስጥ ካላደክ አይደንቲቲ ማጥያቄ አምሮሽ ይጠይቃል I think እኛ አይደንቲቲያችንን ሞር even though እዚህ ሀገር ብንኖርም ኢትዮጵያዊነታችንን እንዳንረሳ ያደረገን አባታችን ነው እቤት ውስጥ አስተዳደግህ ይወስነዋል በጣም ይወስነዋል there are times የኖርኩበትን አመታት ተቆጥሮ how come አማርኛ በደንብ ትናገራለሽ የምባልበት ጥያቄ አለ ያ ሁሉ ነገር የተፈጠረው because ቤት ውስጥ አባታችን ቋንቋችንን እንዳንረሳ አገራችንን እንዳንረሳ he's passionate you know ነፍሱን ይማርና በጣም passionate ለነገሩ እሳቸውም አገራቸውን ስለሚወድ ነው you know አሁን እንደዚህ አይደንቲቲ ምናምን ስታወሩ ደግሞ ማንነት ማለት by the way last Tuesday የፋዘር 18 ዓመት ሙት ዓመቱ ነበርና ዶሮ ልጁኝ አባታችን በጣም ሙዚቃ ወድ ነበር በጣም ስፔሻሊ ኤፍሬምን እና እኔ ተረዳውትን ነው ማክሰኞ ቁጭ ብዬ እስቲ ሙዚቃው ልክተት ብዬ የሱን ኤፍሬምን ከተትኩና ቃል በቃል መስማት ጀመርኩኝ ያን ሙዚቃ ፋዘር ሲሰማው እንግዲህ ታስታውሳላችሁ ሶፋው ላይ ቁጭ ይላል ወራቱ ያጠፋል እኛን እየጠበቀ ማለት ነው ወይ ከትምህርት ቤት ወይ ሁላችን በየቦታው እስከምንመጣ ድረስ እና ያው ስራ ስለሌለው ማለት ነው ቁጭ ብሎ ግን ይሄንን ዘፈን ነበር የሚሰማው ደሞ ጀመረኝ በጣም ውስጡ ፓወርፉል ነውና የሚዘፍነው ስለ ሀገር ነው ማለት ምን አልኩኝ ምን ያህል ውስጡ ኢትዮጵያዊ ላይክ በቃ ምን ያህል ሀገሩን እንደሚናፍቅ በእውነት እንባይ ነው የመጣው because ልጁ ነህ pay attention አታረግም እናትህ ብዙ ነገሮች ሊያርጉ ይችላሉ ልጁ ነህ የዛን ጊዜ you don't pay attention you even like ምንድነው ታረገው ነው ወይም ደግሞ even ግን you know ምን ያረጋች እንደሆነ ወይ ያረጉ እንደሆነ ከሞቱ በኋላ ነው ስታስበው ያንን ነገር እንዴ ይሄን ያህል ምናምን ነገር የምትለውና የፋዘር ውስጡ ምን ያህል ማንነት like no ማንነት የሚለው በረም በቃ እሱን የማንነት ረሃብ ነው ማዘር የነበረው ረሃብ ለካልኩኝ
አባታችን ለኛ ብሎ ነው እንጂ can I say something as well? Sorry. Yeah, go on, finish. አትቋርጠኝ እና የማንነት ፍቅሩ የማንነት በቃ ኢትዮጵያዊነቱ ውስጡ ለካስ ስኖት የፍቅር ዘፈን አይደለም ሲሰማ የነበረው እያንዳንዱ ዘፈኖቹን የከተትኳቸው የሚያዳምጥኳቸው pay attention ያርኩ ወይኔ አባቴን ያልኩት ይሄን ያህል ለዛም ነው የሰው ልጅ ሞትን የሚያክል ነገር ተሸክሞ አገር ይሞታለው ብሎ ያውቃል እንደሚሞት ተነስቶ መሄድ ያ የአገር ፍቅር ነው because ልጆቹን ባገሬ ላይ ልሙት ያ ባገሬ ላይ ልሙት እኮ ማንነት እኮ ነው ገብቶሻል ይሄ ነው ማንነት ብዬ እንድገነዘብ ያባቴን በህይወት ዘመኑ ያለ ሲሰማቸው የነበሩት ዘፈኖች ምናምን ምን ያህል ውስጡ ማሴጆቹ በጣም ኃይለኛ በቃ ከባድ መልእክት እንደነበረ እና ያንን ነው የሁላችንም ማንነታችን በዛ ነው የሚገለጸው በቃ ማንነታችን የቤተሰብ አስተዳደግም ራሱ ማንነትሽን ቢልድ ያደርጋል በጣም I think it's also the fact that he didn't want to lose his identity as in you see what it is like let's say for me for example Ziagaru Siyano Kunya as I'm growing up in this country if I don't hold on to my culture back home then I will start to identify my life here. And the moment but no, it's okay. If you're doing it by yourself, it's okay. But if you've got a family, especially a young family like ours, and you are like the foundation of the house, and you want to make sure that they grow up having identity, if you lose, as the father, you lose the identity, what do you think is going to happen to your family? So, Ababa, like dad, yeah, he always tried to make sure he doesn't get it caught up in this country. If you see everything he does, it's always like for his country, for us. It was never about how he wanted to identify with being British. I don't think in my eyes Ababa would ever see himself as being British. Never. Like exactly. And the reason why he did that is because he doesn't want us to be lost to this, to identify with this country. The problem is, after he passed away, a lot of us started to identify with this country, which is okay because as Islam in the North, it's naturally going to happen. But we kind of forgot what he was trying to tell us. Like, don't self-identify your individualism with this country. Remember where you come from. You see, and there's no ultimate sacrifice than giving your life and going back home and saying that you want to die there, like to spend the rest of your life there. You know, so. So I think it's like super. As I'm growing up here, I'm starting to realize things that he would do that wasn't just our dad wasn't thinking selfishly. He was always thinking about us. In the long term, like if I start to identify with this country and I start to become more British, what does that mean for the identity of my family? Which is a really important question, you know. And good on him that he did that. That he still. You remember every Sunday he used to teach us Fidel. Yeah, like he used to teach us every Sunday. He used to always like put the Ethiopian music on as well and get us to like do Skistan stuff, even though those are simple things. But imagine how much impact they have, you know, and it's an invaluable lesson. I think it's an invaluable lesson. So so I think for us, we kind of I feel like we did get lost along the way and became. Maybe started to identify more with the Western world. But as we're growing up now, well, for me, I can only speak for myself, but as I'm growing up now, I'm starting to identify that my connection isn't here. It's more back home. I'm starting to understand what my father was saying when you know, he said he wanted to go and be buried back home. These are important life lessons. And I think even as I one day, God willing, if I have a child, I want to instill in my child the same cultural identity that my dad did, because I don't want this country to raise my children. Make sense?
I want, like, and that's what happens. If you become lost, if you lose your identity, there is a whole mechanism that will raise your children, you know, and that's super important. So, thanks, Dad. Yeah, thanks. በዚህ አጋጣሚ ያው የአባታችንን ነፍስ ይማር። Yes. እንግዲህ እንደ ልጅ ምንድነው እንደ ልጅ ያጠፋነውን እሳቸው ደግሞ እንደ አባት ይቅር ይሉናል። Of course. በመንፈስም አብረው እንደሚኖሩ ተስፋ እናደርጋለን። አባታችንን በድጋሚ ነፍስ ይማር እንላለን። እሺ ነፍስ ይማር። ጥሩ እየተጫወትን ነው። Yeah. So what about for you guys? I mean, obviously you and Fred, you guys came out. How old were you when you guys left Ethiopia then? Like, do you have any recollection of how? Some. You do? A little bit, yeah, I do. Okay. Like, is it identity now? How ታውቃላችሁ? How? እስቲ ከሀስከ No, don't do that. I will fail. How will we tell you that? Wait. I'm going to do it in አረ ቆይ እስቲ ካሜራማኑ በልስቲ እስቲ በል ሰማው የሆነ ነገር How will የሁለተኛውን እዲ አንበሳ እሺ በነገራችን ላይ ማለት ቀደም ያልክ በነገር ባወራው ነገር ላይ ትንሽ ለመጨመር አባባ በቤት ውስጥ ይሞክሩ ነበር አለ For sure. በነገራችን ላይ መሞከር ማለት የግድ ፐርፌክት እንድትሆን አይደለም አማርኛ ፊደል እንድታውቅ ምናምን ነገር አይደለም ግን ሴንሱ ይኖርሃል ይሄ ለማንነት መልስ ይሆናል ስታድግ አሁን This is what I was saying. እናት የጠራቸውን ፊደሎች ምናምን ነገር ፐርፌክት እንዲሆን መጠበቅ አያስፈልግብንም አይጠበቅብንም ግን በቃ አሁን ለናቴ ግን የሆነ ላይ ሰተነዋል የሆነና ለሱ ለወደፊት ነው ማለት መልስ ሊሆን ይችላል ለማንነቱ ጥያቄ መልስ ሊሆን ይችላል ምን ቡና ቤታችን ቁጭ ብለን ቡና ምናፈላቸው ነገር የባህል መቀመጫዎቻችን ይሄ ነገር እኮ ምንድነው ምናምን ነገር ልጅሽ ምናምን ነገር እኮ ይሄማ እኮ እንዲህ ነው የሀገራችን ነው እንደዚህ ምናምን ትይኮ ምናልባት ለሱም በዛ ሞመንት ላይ ምንም ላይ መስል ይችላል በኋላ ላይ ግን ለማንነቱ መልስ የሚሆነው ያ ነው የተቀመጠበት በርጩማ ያስቀመጥነው ባንዲራ የተቀረጸው ፊደሎች ለሱ የማንነት መልሱ ናቸው እንዴ የማዘር ማይኮ እንደዚህ የምታደርገው ነበር የሚለው ነገር መልስ ይሆናል አሪፉ ደግሞ እንደዚህ ኤክስፒሪየንስ ቢያደርጉ ደግሞ አገር ቤት ይሄዱ ደግሞ ምና ነገር ቢለማመዱ so enjoy it's true and I think God willing if everything pans out well like and Ethiopia has to chuguru if it stops God willing yes I really do want to go back even on a holiday like something so I can see Ethiopia I don't want to go to Ethiopia once in my life and never experience it again. Do you know what I mean? And now, you know, like I'm seeing Ethiopia out there, which is really amazing, is the amount of development that's happening in Ethiopia. And to share life and share ማድረግ ነው ፈልገው ማለት እዛው ውስጥ ሆነሽ መኖር በቃ የተወሰነ ነገር ውስጥ ነገር በቃ መሆኑ የነገር ማህተብ አድርገሽ መምጣት እኔ በእንደዛ ነው አሁን ለኔ ደረጃ እንደ ሆሊዴይ የግድ መመለስ መኖር ስላለበት ልጆች ስላሉ ያረጋሻል እንጂ እንደ ሆሊዴይ ደርሰሽ ምናምን ነገር obviously ስትመለሱ ታለቅሳላችሁ mate actually let me tell you man when I came back in the cab I came back in the cab I was a baby I was crying like a baby what did I say to you I don't want to live in this box I don't want to live in this box No you said they fooled us Yeah I said they fooled me I'm not ready for this life I was dying even the cab driver was who picked I think it was someone anyway a cab driver must have picked us up and I was I remember you on a music I የተጫወተ ነበር አጥናፉ ሲያ Is it what when we arrived there or No, when we were coming back I was dying ወደ ኢትዮጵያ ኤርፖርት ሲወስደን አስታውሻለሽ አጥናፉ ሲላ Listen anyway listen let me tell you when we went to Ethiopia and I remember coming just before we came back I will always remember this we came out of the house and we was getting all our stuff to put in the back of the big Lada van thing and then the dogs started crying I lost it I said I'm done I was crying like a baby tears were flowing from my eyes I said and at that time he was that next door neighbor she liked me so I'm like I found perfection I don't know I was like
my life is perfect here. Where am I going? And then they put me. I already cried before I got on the plane. I was already gone. I was a mess. Yeah. And then when I came back, that's depression hits you. I just realized. But that's what I'm saying. Oh man, I was out. I was. ያንን ለመርሳት እዚህ ጋር የሆነ ጠብር ግፈርሽ መስራት ራስሽን ለሬሳ ማድረግ አለብሽ። አለበለዚያ ተቀምጠሽ አይጠፋም። ስትቀመጪ እኮ ያበቃ ያብሰለስልሻል። You know what it made me realize? It made me realize that in this country, as much as we say we're living, we're not actually living. No, we're not living. We're surviving. You're making money, which is okay, I guess, to buy a car and stuff if that makes you happy. እኔ የህይወትን ራሱ ህይወትን ሜጀር ማድረግበት ህይወትን መለካበት በፋይናንስ ምናምን ነገር አይደለም። በእውነት አይደለም። እኔ የገባኝ ነገር ያ ነው። የፋይናንስ ጉዳይ አይደለም። በቃ ነፍስሽ የሚራበው ነገር simple things. በቃ ያን ነገር ቀደም ያለው መንፈስ የሚራበውን ነገር እሱን አታች ማድረግ እኔ ያ ነው በቃ ላይፌ ማለት። What was it? I was watching a video yesterday, of a YouTuber, and he was like basically reacting to, you know, Kuriftu. And I'm seeing all of our people here having fun on the water slides, and I'm like, here I am in this country slaving away, working a 9 to 5, and these people are sliding on water slides. I said, I'm done. Like that's when I said, yeah, we're not living. Like I actually, one tear came out of my eyes. Yeah, I just said, we're not living in this country. Like our country is developing, and we are missing out on its development by being here. So even if you can go like on a holiday and enjoy those moments as a holiday, or even if you plan like you want to have a business idea, now is the perfect time. Yeah, that's what I said. Like as long as we have peace, because without peace you can't really do anything. But yeah, man, like Ethiopia is developing like super quickly, and but at the end of the day, home is home. I know. It doesn't matter. Identity ማለት በቃ ማንነት ማለት የዋናው አገር ማንነት የሚጀምረው ከሀገር ከቤተሰብ ከእናት ከሁሉም በቃ ያ ነው ማንነት ማለት ከልጅነት ጀምሮ የምንቀረጽበት መንገድ ነው። Yeah, you have to know yourself, you know. It's hard to ተመስጠናል በዚህ ጨዋታ። But then there is also personal identity. Let Nati make a comment on that. What was going to say? Life in the UK is very robotic. It is. It's like almost like you doing the same thing day in day out. It is. Algar Basin Head is different. We live every day is different. ታስሮ እንደተፈታ እኮ ነው አእምሮአችን። It's true. That's what we felt. When I went back home, I was a kid, but even then. How was your experience actually? Touch on that, when you went back home. It was fine. I cried the same like you. But I was like 7, so I had an excuse. But do you remember this guy? Do you remember it though? Yeah. Proper, clearly. I remember this hour I was crying my eyes out in the car. There was some things that I saw in Ethiopia to this day that will always remain with me. Like, because like when we was in the cab and we was traveling, I think towards Mescal Square, and I saw all of those the poor kids living on the side of the street, and then I think it was Elias was telling me like some of the mums, they give birth to their children and then they give their children to other Daha to use as bargaining to get data and stuff. And I said to myself, number one, in this country we are very privileged. We actually have more than what we need. And we should be grateful for that. That's number one, because there's people in those countries, not even just in those countries, but in many countries who are struggling. But even in their struggle, they still find happiness. Like Aklilu, what you said, it's not about the money. They have a peace of mind. There is no peace of mind in, I think, Zyagar. I don't even think it's just London. I think it's just it's London. In general. It's just London. Do you think it's just London? London? I went to Southampton two years ago for a yacht trip. I went on, where did I go again? To the Isle of Wight. I went on a boat trip. I swear to God, everyone is happy. I was on the bus, people were saying hi. It doesn't matter if you're black or whatever, they were saying hi. Really? How are you? Yeah, like they'll talk to you. But I think London. Now, when you travel to the trip, of course, everyone's angry. You go for the trip, it's different. You might enjoy. Let's say now, if you move to other place, Tottenham, whatever, Southampton or any other city, Manchester, whatever you live,
you might feel it, oh, that's nice, because you're going to different atmosphere. Yeah. But when you start living there, still አሁን ቅድም ያወራው ነገር የማንነት ጉዳይ ነገር ግን ተከትሎሽ ይመጣል። Yeah. ገባሽ አይደል ማለት ተከትሎሽ ይመጣል። ምንድነው ነቅለሽ የምታወጪው ነገር አይደለም። ያ ነው የኛ ፖይንት። ኦፍ ኮርስ ለትሪፕ ትወጣለህ። አሁን እኛ የሆነ ፕሮግራም አድርገሽ ማለት ነው በጣም ነው ዋው አይ ኢንጆይድ ታያለሽ። ምክንያቱም ወጣ ብለሽ ስለመጣሽ ያ መንፈስሽን የደከመ መንፈስሽን ለማረጋጋት አዲስ ነገር ለማየት የሚመጣው ነገር ነው። ይሄ ግን አዲስ ነገር ከማየት ግን ማንነት ወሮ ተገልበጣ ነበር አደጋ እንዳለ Oh, that's funny. That would be good. You guys careful. ማንነት ግን በዛ አይለቀቅም ወይም በዛ አታጸዳው። That's not the measure. But are you fulfilled? I don't know what that word is in. That's the question. In Amharic, muluneh. Yeah, is this fulfillment? Like, do you feel like you're fulfilled with your life, the way you're living? Or do you feel like something is missing? Like there is something. I'm eating, I have money, I'm working hard, I have everything, I dress, I sleep in a nice bed, but am I fulfilled? Is my soul fulfilled? That is the main question. Never be fulfilled, no matter where you go. Oh, answer that. No, but now I want to know why do you think that? Because I feel like life right now, especially with COVID and stuff, there's always uncertainty. You never know what's going to happen in the next month. I wouldn't use COVID. Wait, one at a time, because everyone's talking over each other. Unless you go Agarbet and live there forever, even then, it's easier said than done. I feel like we're overlooking the adjustment we have to make living Agarbet, especially for me and you, because we've born here. No, just to add on that, Nati, the reason why it's going to be more difficult for us here is purely because we've been detached from there for such a long time, and we have to acclimatize to living. To us, it will just be like living in a new country because we haven't been there, we haven't had the time to experience it. But I think what we'll find is that the pace of life is slower. And because back home, 100%. And because the pace of life is, you see, a lot of people, they're working so fast. Like life is so fast in London that you don't even get time to spend with yourself. Like even like Hasabhan, like to spend 5 minutes to sit down and go through your thoughts and just bring yourself back down. You don't even have that time. And considering like I'm fortunate because I don't have kids, so for me I only really worry about me. I don't have to worry about my like kids. But for people who have children or who have like expenses, an expensive life, they don't have the luxury of time, you know? So what you will appreciate is that when you go back home and the pace of life is slower, you get that time. And that in that moment that you have all of that time, you'll be able to spend more time with yourself, with others, build good friendships, build good communication, and you live. Because human beings, by nature, we're social animals. We're social creatures. We need to be around people. We need to have a community. The reason why African countries do, like, they're very, they have a young population of Africa. Majority of people that live are young. Very young age, and they're quite healthy, other than the fact maybe malnourishment and stuff. They're quite healthy. It's because of the community. When you're in a community and you're socializing and you're spending time together, there's less time for you to be sick. We need to wrap in so very fascinating topic, and I think fascinating. I think we should continue in a ነገር አስፍተን so እንግዲህ ያው በሰዓት እንግዲህ ያው ሰዓት እየገደበን ነው እንደውም ይሄ ያልታሰበ ፕሮግራም ነው but it just came out because I think with the protests and everything እንግዲህ ደጋግመን እንደምንሆነው ቤታችን ቁጭ ብለን እንደዚህ ምንቡጫጨቀውን ምናነሳው ምናወርደው ነገር ነው እንግዲህ ወደ መድረክ ያመጣ ነውና በዛ መንፈስ ነው ያወራን ያለ ነው ደስ የሚል ጨዋታ ነው ያደረግን ያለ ነው ግን እንዳልኩ አልተቋጨም ይሄ ነገር አልተቋጨም ምናልባት በሚቀጥሉት ፕሮግራሞቻችን ላይ ምን ቀጥላባችሁ ይሆናል እንግዲህ በዚህ ላይ እናቆመው ነይነን አርስ ወደ ሌላ ጉዳይ ላይ እንግባ ካለን ሰዓት አንፃር በእርግጠኝነት ግን እንመለስበታለን ይሄ ነገርን በጣም I think የብዙ ሰዎች ህመም ነው I think ማንነት is a
a big one episode is not enough. It's huge. So it's something that goes from generations, from the older ones to the youngest, even younger. I definitely would want to hear more of like the young people's perspective on identity, because I think for them at their age, because they're young and they're growing, it might be the perfect time to ask them like, what do you identify? Like, do you feel connected to back home, to your country of origin, or do you feel connected to the West? I could speak for them, but my perspective is very similar to yours. Yeah. So we'll discuss this. We'll continue it, and it definitely makes a very good topic of discussion and debate. So. Does anyone have any last words before we so what we'll do, I think we obviously we'll touch on this subject again. I think we'll get it's such an open-ended conversation that we'll have a lot more points to add to this. So if you've obviously got anything to add to it, or if anybody's got any last words, the floor is yours. ያው ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ያው ሰብስክራይብ ካረጋችሁም ኤቭሪ ታይም ስናረግ ፕሮግራም ስንለቅ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል። ስለዚህ በቃ ይሄንን ነው የምለው። እናመሰግናለን አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ነው እናመሰግናለን። የእውነት እኛ ደስ እያለን ነው እየተጫወትን ያለነው። በእርግጠኝነትም ደግሞ እናንተም ደስ እያላችሁ እንደምታዳምጡን እንደምትመለከቱን ተስፋ እናደርጋለን። ሼር አድርጉን፣ ምክንያቱም ይሄ በመላው ዲያስፖራ ባለ ህዝብ ላይ የሚነሳ ሐሳብ ነው የምናወራውና ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ እንፈልጋለን። በሐሳብ ባስተያየት ከርክሙን በጣም ከርክሙን እዚህ ጋር ገስጹን፣ በጽሁፋችሁ በአስተሳሰብ ባመነው ባስተያየታችሁ ገስጹን እንቀበላለን። አዋቂዎች ሳንሆን ልጆቻችን እንድንማማር መድረክ ነውና በዚህ አጋጣሚ ሼር አድርጉልን፣ ላይክ አድርጉ፣ እንወዳችኋለን። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። የመጨረሻ መናገርን ስላለብን ህይወታችሁን ለሰዋችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ሀገራችንን እንድትቆም በበረሃው ለወደቃችሁ እንጀራ ለሰራዊቶቻችን ፍትፍት ያጎረሷችሁ እናቶቻችን በእውነት እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ዋጋዎች የእናቶቻችንን ዋጋ ከፍ ያርግልን፣ የአባቶቻችንን ዋጋ ከፍ አንቺ መረኩኝ እኮ ልጅ ነኝ፣ ግን እናንተ ነበራችሁ መመረቅ የሚገባችሁ፣ ግን ያው ምስጋና ነው፣ ምረቃ ሳይሆን ምስጋና ነው። እናቶቻችን አባቶቻችን እግዚአብሔር ያክብርልን። የመከላከያ ሰራዊታችን እነ ፋኖ እነ everyone united in Ethiopia and Africa. እንወዳችኋለን። You all are brothers and sisters. ሰላም ያርግልን። አሜን።